of Choir 1 of the parish. The late Vice President and I were at some point in the same small Christian community, otherwise known as Mpagat, St. Joseph Small Christian Community, in Area 43, before the Mpagat was subdivided and I moved to the new one, St. Michael Small Christian Community, also in Area 43. We also played football in the parish team and undertook many other church activities together. On several occasions, he invited me to his residence to chat, as he would do with many other of his friends. We remained friends until the time of his death. Role played in the planning of the late Vice President's travel of 10th June 2024. Honorable Chairman, it should be noted that I do not work for the Malawi government and have never held any public office in Malawi. It is my understanding that the planning and arranging for the travel of the Vice President ought to be the responsibility of the state, or at least officials in the Vice President's office. I was therefore not involved in the planning or preparations of his travel. Interactions with the late Vice President. Honorable Chairman, as I indicated under bullet number 2 above, on several occasions, the late Vice President invited me and many other friends to his residence in Area 43. On Sunday 9 June 2024 at around 4:23 p.m., the late Vice President texted me and asked me to come to his residence. I only saw the message around 6:20 p.m. because I was on the road driving. I arrived at his residence around 7:15 p.m. Our meeting was merely to catch up. We discussed several topics including church, his trip to South Korea and South Africa, as well as the trip to Nkhatabay the following day, since the late Raf Kasambara SC was a mutual friend. Regarding the trip to Nkhatabay, he informed me that he would be traveling by plane as he would need to return the same day to see off the then state president on his trip to Bahamas later in the day. He asked me how I would be traveling, and I informed him that I would drive with my 2 colleagues and friends, namely Mr. Blantyre and Mr. Kumbo Bonzo Soko, who were also mutual friends of the late Vice President. We were later joined by Mr. Joshua Valera, the then Special Assistant of the late Vice President. The two had discussions for quite some time. Mr. Valera and I left the residence of the late Vice President just after 9 p.m. On 10th June 2024, around 4:30 a.m., the late Vice President texted me and asked if the 3 of us had left, since we had planned to depart around that time. I suspect he was preparing to go for his morning mass, because the previous night he told me he would go for the morning mass. I informed him I was just waiting for the 2 gentlemen, Mr. Teu and Mr. Soko, for us to leave. He wished us a safe trip, and so did I. This was the last interaction I had with the late Vice President. Additional information that the committee may find useful. The 3 of us left in one vehicle around 5 a.m. and arrived in Zuzu around 9:15 a.m. In Chikangawa, the weather was very bad, cloudy and foggy. Visibility was extremely poor. We had to drive slowly. In Zuzu, it was rainy, but not too cloudy. We had a brief stopover at Nzuzu Hotel for breakfast, and thereafter proceeded to Nkhatabay for the funeral. We arrived at the Siwa just after 10 a.m. I must state that the 3 of us had planned to attend the funeral service at the Siwa, and then, as the other mourners were going to the cemetery for interment, to drive back to Lilongwe. We arrived at this plan because we felt that if we attended the whole ceremony, we would depart for Lilongwe very late. We accordingly attended the funeral service, which consisted of mass and eulogies delivered by the traditional leaders, government officials, family and friends of the late Kasambara SC. After the funeral service, as we were about to leave the Siwa, Mr. Joshua Valera called the 3 of us aside and told us that ndege ya bwana yasowa. We were in a sense of deep shock and confusion, and for some minutes we didn't know what to say or do. But later we decided to leave the funeral ceremony to see if there was anything that could be done. We arrived at Nzuzu Hotel, where some people were converging, and later around 4:30 p.m. we joined the group that was proceeding to Chikangawa for the search.
We went to various places in Chikangawa, where a small party of police and army officers were asking community members if they had seen the plane. The search looked disorganized. The team was using phone torches. The last place we went to was in Nzimba, quite a distance from Zuzu City. It was at this point where we were informed by the officers that the search was called off. This was around 9:30 p.m. The three of us had a conversation as to what we would do and where we would go. We considered various factors, including the fact that the search had been called off and it was not clear what else could be done that night, and that we had initially planned we would return to Lilongwe same day, but also that we were already deep in Nzimba. The most practical thing to do was to proceed to Lilongwe that same night. We arrived in Lilongwe after midnight. Now, regarding the statement you made, Honorable Chairperson, if I die, I will die. According to my recollection, the issue about death was related to a different conversation. The issue was, and it was in Chichewa, so you permit me, I might even relate it in Chichewa. We were talking about the trip tomorrow, and we were talking about the funeral of the late Raf Kasambara AC. And he said, the late vice president said, I think maliro Maremu Kasambara akanayika ku Blantyre, anthu ambiri akanapita. Chifukwa kuti ku Blantyre ndi pafupi ndi mwina kumene Nzao ambiri alipo. Akuti Lilongweso akanapita mosavutira. Koma poti ndiku Nkhatabay, mwina ambiri sapita. Ngati ineyo ndikadzafa, kwabwino kondikatu ndikunsipe. Chifukwa ndikufupi. Akuti Lilongwe atopita, aku Blantyre satopita. And I said, what do you know some candidates are in far? And he said, of course, I say I said, of course. To say Zafa. So this was the conversation that I recall we had regarding death. Thank you, Mr. Chairperson and all members. Thokoza kwambiri. Because of your presentation, self-explanatory, mafotokozapo bwino chimene mukuchiziwa, interaction imene munayo, zimene zinachitika, zimene zinanenedwa. Funso linabwera chifukwa chakuti anthu members analibe mpata opanga follow up ma questions ndi ya Joshua Valera. Le paneli chisankho chakuti banja ya Joshua Valera abwereso kuti tizamalize funso limenelo. Mapetake zinapeza kuti abwereso nthawi inatisowa koma anatuza kuti no mukoza uzafusa Sentala kuti azafotokoze bwino context kuti chinachitika ndi chani kuti wanene mawu amene wakuti ngati ndife ndidzafa. So mafotokoza mwachimvekere ndi ndingwapempha ma members ngati ali ma follow up questions based on the report imene mapereka komanso ndi response imene mapereka. Tiyambepo ndiyambe ndi Nkhatabay North. Thank you, Chair, for giving people of Nkhatabay North to ask questions. Yeah, Mr. Sentala, on page 5, I'm interested on page 5. You say you arrived at Mzuzu Hotel where people were converging in the later around 4:30. Would you please tell this committee that you were among of the group which started for the search? Chairperson, the answer is yes. I think I stated in there that we were part of the team that went for the search until 9:30 p.m. when it was called off. Thank you. You said again the search looked disorganized. How will you explain or tell the committee it was? Chairperson and honorable members, I think I also indicated in the statement there that it was disorganized because they were using torches,
phone torches, but also maybe just to add that, and we were just following, I mean, we were not leading, we were just following, the three of us and many others. We would move from one place to the other, and every time they had maybe a message, or they had to rush there, or I think there was no kind of systematic way of dealing with it, and this is my understanding of the issue. On the search, were you moving on the road or you are searching on the forest? The team went to various places using some dirty roads in the forest, both on the left-hand side of the road coming to Lilongwe and also on the right-hand side of the road coming to Lilongwe. You said about the police called off, police officers called off for the search. Would you remember the person in particular? I would not. Last question, Chair. Last question, Chair. It was about no, I think I'm finished. I've already collected it. Thank you, Chair. Thank you. I'll ask later. The Wakasangazi and then Mwanza Central. Zikomo kwambiri, Chair. Poyamba ndi bwereze kufotokoza kuti ino ku maliro, mwambo wa maliro alafu Kasambara ineyo ndinapitako. Ndimaona ngati kuti ino mwina fundo imene ndiyo funikira kuti ndipange declare kuti ku maliro alafu Kasambara SC ineyo naliko. Koma benga khali zili choncho ndine mafunso angapo amene ndifuna ndi afuse Kevin Sentala. Funso loyamba ndilakuti dzana kuno kunabwera wachilima ndipo amafotokoza kuti panali ma lawyer friends a Dr. Chilima amene anawalimbikitsa kuti apite nawo ku maliro. Ndiye anachulapo za Dr. Chikosa Silungwe amene ndi lawyer, inunso ndinu counsel. Ndiye ndimafuna ndidziwe kunena kuti mwa ma lawyer friends a Dr. Chilima inunso munali mugulu lowalimbikitsa kuwapanga encourage kuti apite nawo ku maliro alafu Kasambara SC. Chair, inenda Vice President, sinakambepo nkhani yoti mupite kapena musapite. Time ine ndimapita kunyumba kwawo, kwa ine kulata pangati chiganizo choti akupita. Ine nangu kambia nawo zokuti monga ndanenera anandifunsa imwenda bwanji ife zimwenda bwanji. That was it. Zoti mupita kapena musapite ineyo sindakambia nawo. Mu ripoti lanu mwafotokoza mu Chingerezi za nyengo mene nalili ku Chikangawa. Ndimafuna kuti mungotsindika kuti kodi pamene mmapita ku maliro alafu Kasambara mwanyamuka ku Lilongwe mamawa mukudutsa mu Chikangawa mukunena kuti nyengo inali ya mtundu wanji? I guess mufuna ndingo nena nchichewa zimene nalemba mujete. Nyengo inali yovuta. Kunali mitambo kumaso I think amati mikwiti kuti kuona patali kunali kovutikirapo. Poyendetsa galimoto timayenda pang'ono kwambiri chifukwa kuti kunali chifunga. Popeza munali nawo ku maliro alafu Kasambara, panali ena ngati a Minister of Justice and Constitutional Affairs, a Charles Muhango, anatifotokozera kuti mwambo mene information imene anali nayo iwo inali yakuti mwambo wa maliro nayamba 10 am. Inuyo mungayifotokozere komiti ino kuti mwambo wa maliro nayamba nthawi yanji ngati mungathe kukumbuka? Mukukumbukira kwanga ndikuganiza kuti mwambo wa maliro unayambika itapitirira 23 minutes past 11
kukumbukira kwanga. Andunena zifukwa cha izi. Anzanga amene ndatchula mu report yaja akhumbo bonzo soko. Ali ndi zithunzi zimene anajambula zimayikapo nthawi. Chithunzi chimene chimaonetsa akunyamula maliro kuchoka nyumba ya maliro kupita pokapangira mwambo chinaonetsa 11:23 ziko. Sabata yatha tinali ndi Honorable Harry Nkandawire amene anafotokoza kunena kuti search kapena kuti kusakasaka ndege muchikangawa sikunayimitsidwe ndi munthu wina aliyense. Nde inuyo mwafotokoza ku komiti ino kunena kuti kafukufuku kapena kuti kusakasaka ndege muchikangawa kunayimitsidwa. Anakufunsani aku Nkhatabay North kuti mudamva kwa ndani police officer amene ananena kuti no kusaka ndege kuyimitsidwe ndi ndani, nde munanena kuti simukumudziwa. Tinganene kuti munamva kwa wa polisi kapena munangomva kwa anthu ena amene amangoyankhula. Honorable Chairman, pamene pananenedwa zokuti search yayimitsidwa panali pomalizira pamene panali pa skulu ka primary dzina lake sinikali kumbukire. Koma sizinali zovuta kuti munthu amve chifukwa tinali pa gulu la anthu ndipo amene amalankhula anali pakati pa panipo. Ineyo ndinamva ndekha. Anzanga omwe ndatchula ajawa anamva ponso kuna kuti atuze kuti search singapitirirenso panopo. So ndinamva zimenezo ndekha ineyo. Kodi kabwerero ka uthenga umene woti search singapitirire kamabwera monena kuti no amapanga force kapena kuti ukakamiza munthu kuti atha kusiya asiye aliyense asiye azipita kubalalitsa anthu kuti azipita kapena inuyo komanso council Blantyre council khumbo soko ngati Nzao achilima mukanatha kupitirira mudakafuna kuti mupitirire kupanga search. Honorable Chairman, search inali ya aboma. Amene amapanga search anali aboma. Ife ngati anthu amba tinalibe mechanism olo ukadaulo kuti tingapange search. Timalondola kuti tione kuti zathu zamuyendera mwanthu wanji. Atanena kuti search sitipitirira nanga sa aboma anene kuti sapitirira. Olo ife tikanafuna tipitirire tikanapita kuti. Mafunso anga anali amenewo sikoma kwambiri. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Ndipange declare kuti Council Sentala ndi anzanga nthawi zambiri timakumana kwa achilima nthawi zimene akukamba zokacheza. Council ndimafuna ndifunse mwanena kuti apolisi ma officers mangona kuti ma officers anachita call off search 9:30 p.m. Chairman mafuna ndidziwe kuti ma officers amenewo anali apolisi wa kapena amewa, but I think mu statement mwanu mwanena kuti pagululi panali apolisi komanso army amene anapereka announcement imene anali apolisi wa kapena amewa ngati mungakumbukire. Kukumbukira kwanga I think amene analankhula zimenezo anali apolisi chifukwa anavala reflector ya polisi. Mukukumbukira kwanga. Mwinaso ndingofunsa kuti mmene amapanga statement imene nkuti so asitikali ame ali pomwepo kapena anali mbali zina. Akwetero kuti anali popo menepo koma chilungamo chake ine ndine kuti asitikali ame sinaonepo ambiri yayi. Sinaonepo asitikali amene amaoneka ambiri anali apolisi. Chabwino. Poti munalipo mpo takhala ndi ma officers aku polisi anabwera
maofficers akuame anabwera kudzatiuza mene anapangira coordinate search imene. Apapa inuyo mu statement mwanu mwaika mchingerezi kunena kuti a small party of police and army officers. Ndingofuna mungotipatsa chithunzithunzi kuti a small party, because ma statement akumbuyoko akutsutsana ndi mwina statement yokuti small party, because timamva kuti kunali ambiri. Kunabwera statement mpaka we were given figures kuti army anali opitirira 170, apolisi anali opitirira 200. So when you say small party, mwina indicatively ikozokhala kuti mukamba zotani. So Chair, zidziwike kuti kukhala kungopereka maganizo anga chabe, koma namba inayo chepa. Mwina itoka kuti ena anali oti sanali atavala ma uniform, koma ine nditokamba za anthu amene mwina anavala ma uniform, amene anali ndi ma reflectors. Unali usiku anavala masikumba awo a polisi. Ndikuganiza kuti ngati sindikunama apolisi amene ndinaona ineyo sanapitirire 20 pamenepo. Onde I have no clue kuti anali kwangati. First ndiwakumbukira nkomwe. Fuso lotsiriza chair, akuti the team was using phone torches. The team was using phone torches. Mukati the team council mutanthauza timu yake iti because mwanena kuti panali gulu la anthu inu amene mumangotsatira, komanso panali aboma amene ndi asilikali athu. Ndi timu iyi imene magwiritsa ntchito mafoni pokasaka ndege imene yasowa, imene munali anthu 8 komanso vice president a dziko lino amene amagwiritsa ntchito matochi apafoniwo anali timu yake iti. Inuyo gulu limene mmatsatira anu kapena asilikali nso amagwiritsa ntchito zida zomwezo? Tonse chair. Zikoma kwambiri chair. Blantyre Malavada, and then there's Akasena. Thank you very much, Chair. Ndimafunsa awiri Council Sentala. Ndimafuna ndiziwe mene munapita ku nyumba ya late Vice President Honorable Salos Chilima. Kumene koso kunali Mr. Valera. Ndimafuna ndiziwe kodi panthawi imeneyo mutakamba kuti afuna nyamuke mawa, panali chizindikiro china chilichonse olo nkhawa ina iliyonse imene munaona kuti amadandaula kuti mawa ayenda, komanso mawa ayenda pa ndege ya military? Funso lachiwiri, ndimafuna ndiziwe kuti kukhala nzanu wachikondi chanu late Vice President, munaona kuti amakonda okamba za nkhani za imfa kwambiri, chifukwa apaso anazakamba za if I die, I die. Komanso ngati mukumbukira mu 2020 nthawi ya my elections anazanena kuti cabinet ya DPP imapanga plan kuti yaphe. Amakonda okamba za imfa ziko. Chair, ine munkujeza kwathu ndi late Vice President sinaonepo nkhawa iliyonse mwayo kuyankha funso loyamba lija. Funso lachiwiri ndi nenenso apa Chair kuti mu zimene ndinayankhula sinanenepo kuti a Vice President ananena kuti if I die, I die. I think ndanena kuti ananena kuti amene sadzafa ndi ndani. Ichifukwa ndafunsa kuti nanso maganiza za imfa. So ndine ndo ndinapanga problem kuti nanso maganiza za imfa, koma tinkakamba za koyikidwa maliro. Andikwa ine ndiona ngati kuti koyikidwa maliro anthu timatofunsana kuti iwe udzakekidwa kuti. Kwa ineyo ndinayitenga ngati conversation ya ordinary kwa ineyo. So nchifukwa sinaonepo chilichonse chodabwitsa pamenepo. Zoti amakondo akamba za imfa, amene amadziwa late Vice President anali munthu wodziwa kucheza kwambiri, and amatocheza zinthu zambirimbiri, koma singane kuti ndipanga single out kuti amakondo akamba nkhani za imfa.
Dezakasena? Zikomo kwambiri chair chifukwa chotipatsa mpata anthu akudedza kasino tifunse mafunso oyamba Kaso Sentala iva ndikupepesa ochera kwa anthu akudedza kasino chifukwa choluza anzano amenenso anali Nzao anthu ambiri ngakhale anthu akudedza kasino malemu vice president. Ndithokoze chifukwa cha statement yanu amene mwatipatsa. I will quickly go ndimafuna tiyambire pa page 3 imene mukamba za ulendo wanu umene makacheza ndi a vice president ku nyumba kwawo. Makamba kuti makambirana za ulendo wa ku South Korea, South Africa plus za ku maliro aku Nkhatabay. In your discussion maliro aku Nkhatabay wa malemu a vice president adanena kuti amapita ngati Nzao wa Kasambara kapena it was kuti amapita on official duty. Ineyo mkumvetsa wanga ndima sana kambe Nkhani imeneyo koma ineyo ndiwo timajeza zoti tikupita ku maliro a Nzao. Chabwino. Around 8:30 to there about 9:30 ndikumene kunabwera Mr. Valera chifukwa pa settlement pawo Mr. Valera pa breed number 6 chair ndimene amakamba kuti anapita kwa vice president nthawi imene 8:30 to 9:30 mkhosibira nthawi ina imene Nanena so kuti anajoina at some point koma sindingakumbukira kuti nthawi imene anabwera exactly na nthawi yanji. Andi mwakamba kuti tili pa page 3 yanu yomweyo kuti the two had discussions for quite some time anakambirana. Munali now part to that discussions kapena anakambirana pambali. So atabwera Mr. Valera mu chipinda muja anakhala pambali ndikumakambirana and ngakhale ndinali mu chipinda momwemo koma amakambirana zawo ndimadziwa kuti izi ndi za official. Ineso nali apa ndikupanga zanga nthawi zinaso nali tulukapo ndikubwerera so zinali mwachoncho. Zokuti zimene amakambirana nyumba yamene mumatha kuva nawo kachipindapo. Ndidakatha mwina kupanga over here koma sininganene kuti ndinazitsata kwambiri zimene amakambirana zinali zawo. Ndinali beso ndi interest kwambiri kuti akukambirana za mtundu wanji. Chabwino ndimatero chifukwa chakuti chair ngati mukumbukira Mr. Valera adanena kuti he was there trying to convince kuti mwina atopa apume asapite ku maliro ako Kasambara ndi akanena kuti ayi kumazanga aso maloya akuti tipite and he used the word kuti Ralph has been a friend for over 20 years and tapanga zambiri limodzi. So I wanted to ask if you have overheard that kind of conversation between the two. Ngana makamba kupana analipa wili ponde obvious zinali zimene amakamba iwo. Munave nawo yayi. Not that bit munena. Chabwino page 5 chair ya conversation yanu sindikumbukira kuti pene amati ndege yasowa. After the funeral service, as we were about to leave the sewer, Mr. Joshua Valera called the three of us aside and told us that, in quotes, ndege ya bwana yasowa. Can you recollect your memory if you can? Ina nthawi zanji roughly. Sorry. Mukuganiza kwanga ndikuganiza kuti mwina inali pakati pa 1 o'clock and 2 o'clock. Chifukwa chake ndichi. Ndanena kuti misa ija inayamba somewhere around or after 11:23. Chifukwa chakuti anzanga asoko ali ndi zithunzi zimene zikuonetsa nthawi. I'm sure mwina mutawafunsa asoko atakupatsani zithunzi zimenezo. Ndi misa singakhale less than 1 hour. Plus kunaliso itoka mwina less than 1 hour chabwino koma kunaliso zolankhula. Ndi ndikuganiza ine kuti mwina nde kuti mwina zinatenga pafupi 1 hour 30 minutes or so. Tikatero ndetu tikufika kale pa around 1 o'clock. So mene timachoka penepa
most likely inali pakati pa 1 to 2 o'clock munkukumbukira kwanga. Mkukumbukira kwanu komweko mene makambirana zimene zizi ndi Mr. Valera inali mambo misodata? I think so, yes. Nkukiro mambo udata kumano anthu ena adakalipo beba malo pacha. Chifukwa ifeno timapanga plan yoti ndafeso tinyamuka. Chair, I wanted you to take note kuti Mr. Valera's bullet number 10 ya presentation yawo amagamba ngati kuti ananyamuka kumaliroko about 12 noon for Zuzu Airport. Ndodi nthawi time difference ikakali kusiyana zimene anapanga Mr. Valera. From there on second paragraph yanu munena kuti mudapita ku Zuzu Hotel where some people were convention. I wanted you to confirm to me, was it in Zuzu's Hotel kapena Zuzu Airport? Zuzu Hotel. Ife sinapita ku Zuzu Airport. Chabun. And you are saying this was around 4:30? Yeah, 4:30 ndi nthawi imene timanyamuka no kuchokera ku Zuzu Hotel kupita kumene kulondola gulu limene mapita ku search. Gulu limene limene ku Zuzu Hotel ko, were you ndi Mr. Joshua Valera kapena munasiyana? Sindikukumbukira kuti Joshua Valera nawo ona nthawi imene timanyamuka pamenepo. Chabwino. So battery for baja Valera nandi anapita state ku Zuzu Airport in their presentation. If I didn't mafusa that line of thought. Stage yanu imene mwagamba kuti it was more disorganized. Ngati ndapo bwino the police and armed officers we are only asking the community ngati aona ndege. Ndichoncho kuti mukamayenda kusija mafusa mungufusa anthu kuti monako ndege according to ndichoncho zone. Chabwino. As a lawyer, and I know counsel, you know a lot of people apart from your fellow lawyers. Yes. Do you know Mr. Richard Luhanga? Mr. Luhanga, I think he's the Inspector General of Police, right? No, I don't know like personal, but Luhanga. I've seen him muzitunzi, I don't think now personally. Was he there on this search many code off? I don't remember to have seen him or seen his face. So Mr. Valera anatuza kuti anala commissioner of Mr. Luhanga another cough the stage. A very reflector. That's why not if you remember from the pictures and in was it indeed Mr. Luhanga? Aye. Sininga nene kuti anala Luhanga kapena sana Luhanga. Anga stage code for stage. Ina timu yokai kapena pale matimu ena amene amaenda so madela ena amene mwina niyo simu maadziwa. Imene maidziwa ine ndiyo kaya. I like your collections of time. Nakufusa ni honorable Dowa Kasangadzi, your fellow lawyer. Nkhani ya nthawi ndema repeatedly magamba kuti mwembudayamba 11:23 mene amadulutsa coffin kudakamba mwambo. Ndichoncho. Yes. Ndiye atabwera munthu wina komiti muno. Nkuzatuza kuti mwembudayamba 10 kukondendende. Mambo maliro. Mukhoza kuti munthu amene amanena zoona amanama. Yeah, Chair, I think ndisalankhule kwa munthu wina. Ine ndingonena zimene ndizidziwa kuti mwambo namba 11:23 awo atoka ndi zifukwa zimene anena zimenezo. Koma mwambo togwirizana natu muna omalizira togwirizana kuti namba 11:23 ndi tabwera ine ngati dedza kasina kuzauza anthu kuti namba 9 koloko ndikhauti ndina zoona zonama ine ndumbo nono wa 11:23 umene muli ndi chipikicha chimene chikulo sina jamu 11:23 arutsa maliro wina nkuzana kuti 9 koloko olo 10 koloko ndikhoza kuti ndikunena zoona ndunama. I think tinene kuti nthawi nkhani ya umboni imakhala kuti aliyense abweretse umboni umene anena. Ineyo mutandifunsa kuti chifukwa chiyani mukuganizira kuti inali 11:23 ndikauza anzanga aso kuti tandipasani zithunzi ichi akomiti afuna aone zithunzi ichi. Basis yanga ndimeneyo. Awa ngalaamaona mwina kapena nthawi yolakwika kapena anene kuti iwo yawo 10 o'clock akuitenga chifukwa chani.
Chairman chair kucheka udedza kasina timemene. Pali fosilika sangare? Zomba City South? Ziko kwambiri chair. Morning Council Center. Mine is just a follow-up to your response. Imene munapereka kwa dedza kasina. Atakufunsani kuti poti munali mulumo mwemo. Mene Valera amacheza ndi late SKC. Ndiye manena kuti ine sinamve that beat imene muchita refer to. Which beats did you overhear? I think ilikalo solovuta chair kuti ndiyankhe kuti namva izi ndi izi unless ngati pali statement imene ananena imene munganene kuti munamva kapena simunamva. Koma kuti ndingakumbukire kuti kumulankhula 2 years ago. Lolonge moda? Zikomo kwambiri Sentala. Ndikale ndakuonani tili ku Chancellor College mpaka lero nde ndathokoza kuti taonananso. Ndiye ndili ndi funso longo upanga follow up koma ndimafuna chair ndithokoze chifukwa choti alongosola statement yayikulu imene tinayitanira. Ndipo mwalongosola kunena kuti statement imene idanenedwa si imeneyi komanso sinakhudzane ndi ulendo wawo makamaka statement yoti if I die ndikuthokozeni because I think chachikulu chimene ndinakuyitanirani inali nkhani imeneyi komabe mwatilongosolera zina ndesi ndikufuna kuti mubwerezenso ayi koma ndingofunsa kabiti kochepako kunena kuti mukunena kuti weather inali yoyipa kwambiri sikudache bwino visibility kuona simumaona patali mawu anu mnanena choncho. Nde ndimafuna ndimve kuti ngati mungathe kuyerekezera kuti kuona mukamayendetsa galimoto mmaona patali bwanji mwina mutangoyerekezera chabe. Ndisanabwere kuno ndimayamba kuganiza kuti mutafunsa funso ngati limenelo. Koma ndikuganiza kuti mayendetsedwe a galimoto chifukwa galimoto ndingayendetsa ndine andi anzangawo timakhala tikucheza ndimaganiza kuti timayenda speed yosapitilira 20 km an hour. Inali speed yochepa ndiye kuti chifukwa kuti uthamange ndeti ugunda enatu kapena ula kupompa. Chabwino ndikuona kuti pavutabe kuyerekezera kuti kuonako kuti inali mwina 10 meters 20 meters I don't know mwangonena za speed. Pandivuta kuti nene distance yo ndimaganiza kuti mwina mupanga visualize ndikanena speed yo kuti ukamendesa galimoto modzi kuti imene ndikutha kuona kulekeza imene ndipanga speed. Ngati mungalola ntolekeza mwepo unless ngati muga. Okay, thank you. Zikomo kwambiri mwayankha kale funso ili mmene mmayankha dedza kasina koma ndimafuna ndingomva bwinobwino chifukwa chonena kuti manena kuti panali ma small search parties. Pa ma parties amene mayenda ndeno anafunsa dedza kasina kuti kodi madziwa za matimu enawo nde manena kuti ayi simmadziwa. Funso langa linalinso lokhudzana nkomweko ndimafuna ndidziwe ngati mudaonako matimu ena mwina timu ina yolowera uku timu ina yolowera uku komano I think ndikukhulupirira kuti mwayankhabe koma ngati pali mawu ena owonjezera pa matimu zipo ngati mudaonakonso matimu ena akolowera uku kapena simukudziwa china chilichonse cha matimu amene amapanga search. Monga ndanenera ine ndimadziwa timu yokha imene ife tinajoina and tinangojoina kuti anthu akupita kukapanga search tifika apa sindimadziwanso za timu ina yayi. Chair ndizomwezo zikomo kwambiri. Let's do Zomba Tonde. Zikomo kwambiri chair. Ndimafuna be chair ndingopanga express wale through you chair kuti statement imene anakamba Valera ndi statement imene fotokoza
aloya athu a Sentala ndikuganiza kuti ikhoza kukhala nkhani yosiyana chifukwa explanation yawo ndi mmene inabwerera statement ya Valera sikundipangira make sense tikapanga liko mmene anachifotokozera ndikuganiza kuti ikhoza kukhala kuti awakupanga comment bit ina chifukwa sindikutha kulumikiza kusiyana kwa awiri ndiona ngati kusiyana kwambiri nde mwina I don't know kuti tipanga bwanji ngati nyumba koma that's why earlier on I suggested kuti mina the best person to answer would be Valera omwe, because I think he's introducing a new topic in my view. That's just a concern. Number 2, Chair, ndimafuna ndiyamikire council mukuone ngati kuti ndinukadaulo wa za malamulo mene mukuyankhira komabe ndimafuna mutangondipangira confirm munafusidwa funso sinamve bwinobwino ndi I think ndedzakasina kuti mmene kuti mungopanga confirm kuti simunamveka likonse simunamveka likonse ku nkhani yonena kuti amapita ngati kwa Nzao kapena amapita ngati delegated official. Ndimafuna mungochimikiza kuti mulibe information iliyonse, opinion munapereka is your personal opinion. Correct. Thank you so much. Kumamaliziro Chair, ndimafuna ndingotsimikiziraso kunena kuti akambapo nkhani ya weather kuti samona patali ndimafuna nditsimikizire kuti zikhoza kukhala kuti zikupanga make sense koma mwina ino munga katswiri wa malamulo mukhozaso kuvomereza kuti simunganeneretu kuti mmwamba modutsa ndege weather mwina inali choncho kapena ayi simungadziwe mukhoza simikiza ine ndikamba zazimene maona pansi pano zomwe kwambiri mafuna Chair kuti nyumba Nkhani ndi chithunzithunzi tukamba za pansi pansewu siti kukamba za mmwamba moyenda ndege ngati mena oneneramu chifukwa timayang'ana ripoti imene anabweresa anzathu aku Germany ananena ndithu tikapita pa page out of interest page 20 ya ripoti imeneyo kunena kuti ndingopita kumapeto chifukwa pali statement yaikulu imene ayifotokoza imene yapangitsa kuti alembe kuti pa Chingerezi due to this limited data, the German Meteorological Services is not in a position to make more precise statements about the meteorological condition in the area. So, ndimafuna chimene chocho ndingovomeza nanu kuti zikupanga make sense. Komanso mwina tikapita page 53 ya report yomweyo anazanenaponso kuti in conclusion zimene amaganizo kuti zikhoza kukhala kuti zinapangitsa ngakhale sanatsindike chimodzi mwa icho chita kukhala kuti lack of situational awareness chimodzi anazaganiza kuti chikhozanso kukhala kuti mwina kuuluka pa musi kwambiri pamene mwina weather sinali bwino anazonjezera paso kuti chikhozanso kukhala kuti ndondomeko yakuti auluke mwina sinachitike mokwanira anapereka zifukwa zitatu zimenezo ndimafuna kuti Chair tingokhala pa page imodzi kuti zomwe kunena sama zomanga make sense kumanda sangala kuti mapanga confirm kuti munena zapasi osati mouluka ndege. I submit. Mwanza Central, and then we wind up. Thank you very much, Chair. Ndimangopangira kuti mwina council center akhoza kuchoka ndi maganizo onena kuti kunabwera munthu kuzanena kuti mwambo unayamba 10 o'clock. Inali statement imene Minister of Justice amayipereka atayiwerenga mu report imene inalembedwa Commission of Inquiry imene anakhazikitsa former president Dr. Lazarus Chakwera. Pa page 30 ndi pamene analemba kunena kuti point 2.2.2 conduct at the funeral service of the late Mr. Kasambara AC. And I read, according to the evidence before the commission, the funeral ceremony in Nkhatabay started around 10 hours. The funeral service started and those present were advised that the late president had been delayed. Later on, it was announced that the late vice president had failed to attend the funeral. Evidence received
indicates that around 12:30, the Compol N, the commanding officer Moyare Barracks, and other senior police officers, MDF officers, were seen leaving the funeral service in a hurried state. So I just wanted kuti ndinene kuti sana bwere munthu kudzanena amawenena zimene zili mu report imene idatulutsidwa kuti apeza information imene kuti mwina muyamba kuchoka ndi chithunzithunzi cholakwika. Zikomo kwambiri. Zikomo. You have a point of order? Okay. What's one out of order? Chair, I wanted to put on record this kuti in the statement anagamba anduna justice nadipatsa chito kuti tifufuze kuti nchifukwa chani mwambo namba 10 koloko. So it was more of confirming the issue of 10 o'clock. So nimafuna through chair Mr. Sentala ayambakale kupereka evidence yawo kuti pali chithunzi chimene chimanesa nthawi ya 23 minutes past 11. Mwina through chair, if Mr. Sentala can help us to provide that picture of showing the taken at that hour, so that it will help us to have conclusions to find the exact time as to what time did the funeral started, because that's what the Minister of Justice said. I submit, Chair. No, we'll get our evidence. Even the Secretariat, they have the evidence. I think they played the video, it showed when it started. So we have more evidence, including what is coming forth. So we will compile all evidence to validate the time. Okay, I appreciate. Mine is a different issue. Mangofana you are very close to our former Vice President. Manena kuti atangofika anakwita nani kuti mkakumane nawo and munapeza phone call chama past 4. You were driving and 7 o'clock mwana mudafika ku residence. The anthu ochepa amene anali close kwa former Vice President a day before, iniyo munali very close. So chimene anakuitanana nchoti basi akangokuwuzani za ulendo wa ku Nkhatabay. Panalibe zina zimene munakambirana munthu watopa ali ku Korea, South Korea, kina ku Johannesburg, wafika very hectic. Then you receive a call ratu kumane ndi makumana basi nkhani yake inali yomwe iko mwana panali zina zimene munakambirana mafuna mota libenthulira zina ndi zina ngakhale mwina kapena ngati za kinsisi mutu zinaye kinsisi koma zinali zokhuza state of mind yawo kuti amaonekadi kuti anali pa mtendere kapena anali pa pressure ziko zotithandizira kuti pange frame mind yawo zimene zina situ kuziziwa koma iniyo imene munaonera anali bwinobwino tsiku limene lili. Chair, mafusa ambiri menepo. Let me try to answer. It's a loaded question. The ambient state of mind. I think I will confirm kuti ineyo state of mind ya the late Vice President. Sinonebo joda bwitsai particular minute. So I stand by that. Zoti chifanya anandirana chikuta anali kulendo utali angobwera afuna kumane nane. Mwina ndinafotokoza kuti iwaja ndine timajeza kwambiri. 2, in a cinema gwenchiro kumayi. I had just arrived a few days before. Timalankhula nabe ndisanabwere. Ndiye taita kwizana kuti tiza kumana ndikabwera. So atabwera amadziwa kuti ndinalibe nthawi yambiri yoti ndikhale ndizibwereranso. So amaganiza kuti tione kuti tikumane. So I think mwina nchifukwa anaganiza kuti tikumane tsiku limene lalo. Kucheza timacheza zinthu zambirimbiri. Zina mwina ndinaziwala analanzanga. Mwandeyanga kuti iniyo magwira ntchito kunja kwa dziko ndi amafuna catch up mwansanga kamasa mwandeyanga kuti madisimikizira Malawi tonse kuti asanapita ulendo mino sanali pa pressure munayikeza na bwino state of mind anali bwino chimene ndimafuna kumvesesa nanga si takupanga nikonka as an acquaintance the acquaintance ndi kuti unali close ni munthu right mwina matanga de ana ni mawarezi mafears ena akanatha kukuuzani ngati pana izinsisi zina ndi zina munthu akakhala acquaintance amakufusa amatakuuza zinsisi imene zili ukhosi then mafana ndifusa mafusa acquaintance yo ndi chimene iniyo mukuziwa ndi chimene mwatifotokozera palibe china chiti chonse chimene simunatifotokozera chimene simunauziwe china chiti chonse then ningothokoza mbali imene kuti mati masula.
Ziko. Tikatenda kuti tamaliza inquiry yathu zokambirana zathu tikuthokozeni kuti munabwera makamaka kuzapanga clarify role kuti yaimfa kuti ndikafa ndidzafabe ndimene moyo umakhalira masina related ku ulendo I think limene choyambira chimene committee inakwitana china chipanga establishments mafunso ena angobwera kuti munali nyumba muno koma mafunso ambiri anafunsira kwa Joshua Valera fuka ndamene amapeza kuti amayenda nawo nthawi zonse zikomo kwambiri fuka cha nthawi yanu tikuthokozeni pozipereka. You're free to go if you don't have any further comments to make. Do you have any further comments to make? No, Chair. Ine ndingokufunaniza bwino zonse ngati committee kuti mupitirize kugwira ntchito yofunikayi. Tathokoza kwambiri. You may take leave.